Good day, class. So, yung gagawin ko muna ngayon ay yung continuation ng discussion natin na po last time. Gagawin ko muna ngayon is to how to add colors and fonts dun sa mga components na nilagay natin dito sa Java. So, for example, now we have button here, J button, which is B1. Halimbawa, gusto natin lagyan ng kulay yung ating button. So, look for B1. Yan, set bounds. And another one, B1 dot set background. Yan, set background, color dot, halimbawa ay green. So, si set background, sineset niya yung color ng background into kung ano man yung kulay na nilagay mo. So, let's see kung naging green si B1. Oops, there is an error. Ayan. So, naging green si click me. So, how about we change the font? So, same procedure. Pwede tayong maglagay dito sa baba ng font. Same procedure with the applet. Font F1 is equal to new font. Halimbawa ay Times New Roman font dot bold. Okay, makalimutan natin yung and the size. For example, size 20. So, we already have created the font. So, let's call here the font that we created. Si B1 pa din, the name of our button. Then set font. And then, call mo lang yung ginawa natin font. F1. So, let's see kung mag-change yung kanyang font. Ayan, font.bold. So, capital letters. Okay. So, naging Times New Roman and 20 yung kanyang font size. So, masyadong maliit para dun sa button natin. So, let's adjust the bounds nung B1. So, instead na 100 yung width niya, so we can make it 150. Ayan. So, sakto na. Click me with the font of Times New Roman and background color of green. So, same applies with the label here. Pwede rin dito and pwede rin dito. So, yun lang naman yung additional. So, tatanggalin ko na to muna. Yung mga una natin ginawa. So, ang ititira lang natin ay si JFrame, which is our container, and then yung mga properties ni JFrame. So, wala siyang laman. Okay, walang laman si main menu. So, let's go back here. So, checkbox class is used to create a checkbox. So, the difference of checkbox to radio button is the checkbox, you can select as many as you want. No, as many options as you want. Unlike the radio button, isa lang yung pwede mong piliin. So, it inherits the J toggle button class, and here are the commonly used constructors. We have J checkbox, no? Created initially unselected checkbox. So, by default, lahat ng checkbox na ilalagay natin sa Java is unselected, meaning wala pa siyang check. Checkbox, string, so it creates an unselected checkbox with text. Now, pwede mo lagyan ng text. Checkbox string, boolean selected. So, create a checkbox with a text and specify whether it is initially selected or not. So, you can add boolean value, which is true or false. So, if true siya, automatic, pag run natin ng program natin, may check na agad siya. So, if false, wala siyang check. Okay. So, create a checkbox where properties are taken from the actions applied. So, ito yung mga ginagamit natin constructor. Ayan. So, ito yung code niya. So, this is an example of checkbox. And let us test. Now, let's add checkbox. First, you have to create a checkbox. J checkbox. CD1. That is the name of our checkbox. J. Ayan. C++. Yung text sa checkbox natin.
CB2, Java. So now that we have created our checkbox, so let's add those components to our container. Which means, i-add natin si CB1 and CB2 kay main menu. Okay, so main menu dot add, call mo sa CB1, and same goes with CB2. Ayan. So, na-add na natin. So, let's see kung nandun na sila. Ayan, of course, wala pa because we haven't set positions yet. No? Position and width and height. So, again, kapag maglalagay tayo ng x and y coordinate and width and height, yung mismong component na i-call natin. So, cb1.set bounds x and y, for example, x is 10 and y is 20, width niya ay 100, and height ay 30. So, testing muna natin kung nandiyan na si CB1. Okay, so nandito na si CB1. And then, just copy-paste kung ilan man yung kailangan mo na checkbox. Okay, so wala si Java kasi hindi natin na-set yung position. So, adjust natin konti yung X. 70. Para umisod na siya ng konti. Okay. Okay, so bakit ganon? Nawawala minsan yung isa kasi natatabunan ng isa. It's because masyadong malapad yung width ni CB1. Natatabunan niya yung isa. So, let's make it 50 lang. And, ayan, 50. Ayan, so hindi niya na natatabunan kasi maliit na yung width niya. So, wala tayong dadagdag. Hindi tayo maglalagay ng button group kasi pwede naman na maraming check pagdating kay checkbox. Okay, so we're done with checkbox. Let's proceed with the next component. Okay, so let's proceed with the next component, which is Combobox. So the object choice class is used to show pop-up menu of choices. So ganun pa rin, no? Pwede, meron pa rin mga option, pero just like ready button, Combobox only accepts one option only. So using the Combobox constructor, it creates a Combobox with the data, a default data model. So Combobox object items, it creates a Combobox that contains the elements in the specified array. So we will be using array here, an array of strings or an array of numbers, no, para meron tayong maging options. Combobox that contains the elements of a specific vector. Ayan. So this is the sample code of Combobox. So this is a Combobox. So as you can see, isa lang yung pwede maging option kahit madami pa yung nakalagay dito. So hindi ko na ito tatanggalin. Diyan lang siya. So let's add Combobox. Combobox. Ayan. Combobox 1. New Combobox. Ayan. So meron tayong Combobox. But before that, no, kailangan meron ka munang array of string na later on ilalagay mo dito para ito yung i-display niya. It's either a string or integer or kung anong kailangan, depende sa program mo. So in my case, gagayahin ko lang, no? Country. So there is a list of country na ilalagay natin sa array. So, halimbawa, USA, UAE, China, Philippines. Yan. So, testing muna tayo sa apat. So, the name of our array is country. And then, ilalagay natin siya dito sa loob ng parentheses. Country. So, that's it. We already have combo box. So, same procedure on how to display a combo box on our main menu JFrame is to add
the combo box to the main menu. So main menu dot add CMB1. Yan, CMB1. And sa CMB1 naman, so lalagyan na natin siya ng X and Y position and width and height. So set bounds, again, set bounds. Baba natin siya ng konti para hindi niya matabunan yung ating checkbox. So still, 10 pa rin yung kanyang X, pero yung Y, baba natin siya ng konti. So let's make it 40. And then width niya ay 100, height ay 30 pa rin. Yan. So na-add na natin siya. Nalagyan na natin siya ng position. So let's see kung nandyan si Combobox. Okay. So nandito na si Combobox. So ang case ay masyado siyang mataas. Pero nandito na siya. Ayun na yung mga choices. Yan. So baba natin ng konti. 50. Ayan. So isa pa. Mga 60. So yan. Nandito na yung ating Combobox. So sana clear. Now we're done with Combobox. So let's proceed with the next component. Okay, J, text field. Alam kong familiar na familiar kayo sa text field dahil ito yung mas madalas nyong gamitin aside kay button. So, J text field class is a text component that allows the editing of a single line text. So, ito yung component na pwede kayong mag-input or pwede kayong maglagay ng text. So, it inherit the J text component class. So, this is the constructor or these are the constructors na pwede yung gamitin in a text field. So the first is JText field. No, it creates a new text field with with blank text field, meaning wala siyang sulat. Wala nakalagay na text. So we have JText field na merong string, that means nag-initialize ka na agad ng specified text. So pag niran mo, automatic may laman na siya agad. So JText field, string text and int columns. So pwede ka maglagay ng text field na merong text and columns kung gaano siya kahaba. Or JText field with columns naman, to create a new empty text field with a specified number of columns. But actually, itong columns na to, no, pwede mo na rin yan ilagay sa width and height. Kasi kung gano'n naman kalaki yung width niya, so that will be the size of the text field and yun na rin yung columns niya. Okay? So, sa kanina yung method. So, eto. Sample ng J text field. So, how do we do that? Same procedure, pero iba yung paraan na ginamit niya dito. You can use either way naman. So, ginawa niya, so nag-define muna siya ng text field. T1 and T2 is the name of our text field. Right after that, no, nag-create na siya ng text field. T1 is new JText field, welcome to Java at point, then set bounds, and then new text field, and set bounds again. Okay, so paano yun? So actually, pwede din naman ganito. No, na JText field, may pangalan, and then new JText field. Pero ito try natin yung isa pang example. So J text field, then nilagay niya na yung text field na kailangan niya. And then dito sa baba, wala na JText field, T1 agad, no? With new JText field, ito yung with string, ibig sabihin, pag run natin ng program, may nakasulat na agad na text. Halimbawa, welcome to Java. Dito naman, new J text field. Halimbawa, enter your name. Ayan. So, ibang paraan, no, pero same output. So, we already have T1 and T2. Now, let's add here on our main menu yung mga text field na ginawa natin. Okay, so main menu that add T1. So let's add T1 to the main menu, and right after that, bigyan na natin ng position si T1. Okay, so set bounds. Halimbawa, medyo baba natin ng konti, 70. Ay, hindi. So 10 pa rin yung X para pantay-pantay sila.
Sa Y, baba natin ng konti. So that will be, gawin natin 90. Width niya ay 100 and the height is 30. So tingnan muna natin si T1. Oops, there are errors. Okay. Ayun, si T1. So masyado siyang dikit. Baba pa natin ng konti. 100. And then medyo lakaran natin ng konti. Yung width ay 150. Okay, welcome to Java. Pero, since this is a text field, na-editable siya. Pwede mo baguhin yung nakasulat. Halimbawa yan, welcome to C++. So, let's add T2. Set bounds. So, i-adjust natin ng konti si T2. 50. Ay, hindi siya 50. 200. 100. That means kapantay niya lang si T1. 150 and 30. Yung X coordinate lang yung binago natin. Okay, so wala pa rin si T2. Okay, so we forgot to add T2 sa main menu. Main menu.add T2. Ayan, so welcome to Java. Enter your name. This is T1 and this is T2. Si T1, ang text niya ay first name. T2 naman ay last name. Ayan, so first name and last name, and this is editable. Ayan. Ayan, so this is an example of text field. So let's proceed with another component. J password field. So J password field is also a text field, but the difference is, dahil pang password siya, yung mga tinatype mo na text is converted into dot. That means hindi mo mababasa. So this one is an example of J password field. So para madali, let's proceed here. In si T2, gawin natin J password field. Ayan. Ayan, J password field na si T2. Gawin natin tong username. Para login na account na talaga siya. Login form. So, same position. Okay, username. For example, username or Gmail or email. And then password. Diba? Hindi kita yung mga tinatype ko. Because this is a password field. So, that is their difference. Yan. So, clear tayo dyan. So, let's proceed with another component. Okay, so let's proceed with JText area. So, this component is a multi-line region that displays text. Now, it allows editing multiple line text. So, para siyang JText field, the difference is capable siyang mag-handle ng maraming line. Pwede ka mag-display ng maraming line. So, these are the constructors na pwede natin gamitin in using text area. So, JText area with no text, walang laman. So, JText area with string, JText area that with specified number of rows and columns, and JText area with text and with rows and columns. Yan. So, this is an example of JText area. So, yung size ng JText area, actually, yung sinasabi nating row and column, so pwede na rin siya as set bounds. So, lakihan mo na lang yung width, and lakihan mo na lang din yung height. So, capable siya mag-handle ng multiple lines of text. So, let's see. Yan. So, singit na lang natin dito sa baba. Let's create JText area. Area 1, new,
JText area. Welcome to Java. And so welcome to Java. Now, same procedure. Let's add our text area to the main menu, area 1, and then set bounds tayo kay area 1. Set bounds. Exposition, still 10, pero babaan natin ng konti. Mga 250. And then, 150. And then, 100. 150. And yung height niya, medyo lakihan natin. 100. Okay, so yan na yung position within height ni area 1. Ayan, so this is also editable. Ayan. No? Yun nga lang, mas malapad siya. So that's it. Let's proceed with the next component. So let's proceed with the scroll bar. So alam naman natin yung scroll bar, no? Ito yung ginagamit natin, no, to view yung isang page or window na masyadong mahaba. No? Ini-scroll niya yung window or page na yun. So it inherits the J component class. So this is an example of scroll bar. So same procedure, scroll bar, and then set bounds. So let's try again. So para hindi tayo maguluhan, tanggalin ko na to. Itira lang natin si JFrame. Ayan. So dito, J scroll bar is 1 is equal to new J scroll bar. And then sa baba, add lang natin si scroll bar to the main menu and set bounds. Set bounds 10, 20, and then width, alam naman natin ang scroll bar ay makitid lang pero mahaba. So let's try with 10 and yung haba niya ay 50. So let's see. Okay, so we already have scroll bar pero masyado siya maliit. So lakihan natin ng konti. So this is 50 and let's make it 200. Okay, masyadong malapad ang 50. 30 lang. Ayan. So this is already a scroll bar na. Wala pa nga lang siyang function. Ayan. So I hope that's clear